హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఏంటి గ్లోవ్స్ ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారు అంటున్నారా? ఎంతైనా మనం బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అనేవి తప్పకుండా పాటించాలి కదా. సో మీరు కూడా ఈ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అన్నీ కూడా తప్పకుండా పాటించండి. సో నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను అనుకుంటున్నారా? నేను ఏం లేదండి, ఆఫ్టర్ 6 months నాకైతే పిచ్చ బోర్ కొట్టేస్తుంది. సో వాకింగ్ కూడా వెళ్ళట్లేదు. సో మా వాకింగ్ ట్రాక్ వర్షం పడేటప్పుడు ఎలా ఉందో చూద్దామని వెళ్తున్నాను. వాకింగ్ ట్రాక్ అంటే ఏదో వాకింగ్ ట్రాకే కదా అని అనుకోవద్దు, కొండల మధ్యలో ఉంటుందన్నమాట మా వాకింగ్ ట్రాక్. సో ఒకసారి అక్కడ ఉండే నెమళ్ళన్నీ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూసొద్దాం. సో అందుకని రెడీ అవుతున్నాను అనమాట. సో మీకు కూడా ఒక నేచర్ని చూసినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వీడియో తీస్తున్నాను. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం అదండి, సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ వేసుకొని లెట్స్ గో టు అవర్ వాకింగ్ ట్రాక్. మన బైక్ కీస్ తీసుకున్నాం, లెట్స్ గో. ఎవ్రీవన్ ఈస్ వాచింగ్, సో స్లోలీ ఐఎమ్ టాకింగ్. We are going to ground floor now. Going down. Yes. సో చూస్తున్నారు కదా, నేనైతే మా వాకింగ్ ట్రాక్ అయితే వచ్చేసాను. చూస్తారు కదా వాకింగ్ ట్రాక్ ఒక పెద్ద సిటీలో ఉండే, అడవిలో ఉండే ఒక పెద్ద సిటీ అనమాట. సో చూసారు కదా నేచర్ అయితే ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఎంత పెద్ద బ్యూటిఫుల్ రాక్ అయితే ఉందో. సో మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట నేచర్ని. సో అందుకు మేము ఎప్పుడు డైలీ ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటాం. సో మా అసలు సిస్లైన వాకింగ్ ట్రాక్ వెళ్దాం, లెట్స్ గో. జరుగుతుంది. సో చూస్తున్నారు కదా, సో నేచర్ సౌండ్స్ వినండి ఇంత ఈవినింగ్. సో ఈ కొండలు అవన్నీ చూస్తున్నారు కదా, కొన్నాళ్ళకి ఇవన్నీ కనుమరుగైపోతాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇవంతా తవ్వేసి పెద్ద అపార్ట్మెంట్స్ అయితే కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు. సో కొన్నాళ్ళకి ఉండవు కదా అని, ఎంత బ్యూటిఫుల్ నేచర్ని మనం మిస్ అయిపోతున్నాం కదా అని నేను ఒకసారి జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నా మీకు. సో చూసారు కదా, మీరు ఇంతకుముందు వినే ఉంటారు నెమళ్ళు సౌండ్స్. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, కొన్నాళ్ళకి ఇవి కూడా ఉండవండి, మొత్తం తవ్వేసి పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది.
బాధేస్తుంది నేచర్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుందని. కొన్నాళ్ళకి మేము కూడా ఇక్కడికి రావడానికి ఉండదు వాకింగ్ చేయడానికి. So beautiful nature. It's missing. సో చూసారు కదా, నేచర్ని పీకేసి పెద్ద పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్స్, అపార్ట్మెంట్స్ ఏంటో. సో ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ కొండ చూపిస్తాను మీకు కదండి. ఓ మై గాడ్, ఇక్కడ అన్ని చెట్లు వచ్చేసాయి. మేము ఆఫ్టర్ 6 months తర్వాత వచ్చాము, లాక్డౌన్ తర్వాత. ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఉండేది ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అనేది ఉండేది, అది కూడా ఇప్పుడు జస్ట్ మిస్ అయిపోయింది. మేబీ నేను ట్రై చేస్తా దాన్ని కూడా రివీల్ చేయడానికి. చూసారు కదా మీరు, నెమళ్ళ సౌండ్స్ వింటున్నారు, అవన్నీ నెమళ్ళ సౌండ్స్ అనమాట. ఇక్కడైతే నెమళ్ళు బాగుంటాయండి, వర్షం పడే టైంలో అయితే మంచిగా వచ్చి డాన్స్ చేస్తుంటాయి. ఇప్పుడైతే కనపడట్లేదు, ఇక్కడే ఉన్నట్టుంది నెమలి. లెట్స్ జూమ్ ఇట్. ఇక్కడన్నా ఉందేమో చూస్తున్నా నేను. నువ్వు రాకు. సో చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో నేచర్. నేనైతే వాయిస్ ఇలాగే పెట్టేస్తున్నానండి, ఎందుకంటే మీరు కూడా చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగుంటాయి ఎన్విరాన్మెంట్. ఈ కొండలన్నీ త్వరలో పగలగొట్టేస్తున్నారండి, ఉండవు. మొత్తం కొండలు కూడా తవ్వేస్తున్నారు. సో అపార్ట్మెంట్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి. సో ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ టు సిట్. సో చూస్తున్నారు కదా ఎంత బ్యూటిఫుల్ నేచర్ని, ఎంత బాగుందో చూడండి. ఎంత బాగుంటాయి ఈ నేచర్ని, త్వరలో ఉండదండి, ఇక మేము కూడా చూడలేకపోతాం. సో ఎందుకైనా ఒక మంచి జ్ఞాపకంగా ఉంటుందని తీశాను. వావ్, ఎంత బాగుందో. సో బ్యూటిఫుల్ నేచర్ కదా, చూడండి ఎంత బాగుందో. వినిపిస్తుందా మీకు నెమలి సౌండ్స్? ఇప్పుడు అదే ఒక నెమలి సౌండ్. నెమళ్ళు అరుస్తున్నాయి అక్కడ, అండ్ ఇక్కడ పిల్లలు కూడా ఆడుకుంటున్నారు. సో
సో చూసారు కదా, ఇక్కడ చూస్తే ఒక పెద్ద అపార్ట్మెంట్, కానీ ఇక్కడ చూస్తే అడవి. సో అడవిలో మేము ఉంటున్నాం అన్నమాట. సో అడవిలో సిటీ, బాగుంది కదా క్యాప్షన్. ఇంకోసారి వినిపిస్తున్నా మీకు నెమళ్ళ సౌండ్స్. సో చూసారు కదా, ఇట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. అందరూ వాకింగ్ వస్తున్నా. లెట్స్ గో వాకింగ్. సో మీరు కూడా నేచర్ని చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. నేను ఈ వ్లాగ్ ఇంతటితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. మీరు నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తుంటే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి వన్స్ అగైన్. బాయ్.